Okusiiba mata furidati siyam. Okusiiba kwalaalikibwa ddi? Okusiiba kwalaalikibwa mu mwaka ogwokubiri minal hijira, mu mwaka gwa hijira. Mata furidati siyam. Okusiiba kuleetebwa mata yajibu siyam. Kuleetebwa ki? Okusiiba kuleetebwa biru'yatil hilal. Ng'omwezi gujjudde. Abantu tutandika okusiiba ng'omwezi gujjudde. Lwe tutandika okusiiba omwezi gwa Ramadani. Wa ikmalu 30 n'okujjuza ennaku 3 ag'omwezi. Olugero lwa leero lukutuusibwa. Curamo Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drug shops countrywide. Olugero lwa leero. Kale kadde ka lugero olwaleero lugamba nti gutta nnyinigo nga guzise. Gutta nnyinigo nga guzise countrywide. Olugero lwa leero. Kale kadde ka lugero olwaleero lugamba nti gutta nnyinigo nga guzise. Gutta nnyinigo nga guzise. Ogwo nno babeera boogera ku musango nti singa omuntu aba agenze okubaako ekikolobero kyakola n'afiirayo olwo n'omusango ogwandemuguddwako singa aba akwatiddwa guba guwedde. Kale oba singa omubbi omukukunavu ku kyalo afa ng'agenze okubba era emisango gye yandizizza mu biseera eby'omu maaso eyo nagyo giba tegijja kuddamu kubeerawo. Mu bufunze waliwo ekibi ekigwawo naye ate nga kigasa bangi kuba kale tetuganya okufa kubi naye abatuntuza engeri eyo bw'avaawo nga temunfe mirembe. Lwe lugero olwo. Gutta nnyinigo nga guzise. Katuwumulemu tugenda kukomawo n'amalala mangi mu kitundu ekyokubiri mulimu na gano. Olugero lwa leero. Are you having headache, sore throat, muscle pain, toothache, or fever? Then use Curamo Plus. Curamo Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drug shops countrywide. It's not recommended for children under the age of 12 years. If symptoms persist, seek medical advice. Bwe tukomawo abakola ogw'okutunda akaboozi ebusi abaagala gavumenti ebawe ku bujjanjabi bwa mukenenya obw'omutindo bagamba amateeka agaliwo ku bujjanjabi gababoola. Obwakabaka bwa Buganda bugguddewo ssemaduuka w'ebyobulimi soft care pads. So fit, so right. You work so hard. Your dreams shouldn't wait. A better home, side hustle, your dream car, your kids' future. This is your time. Tandika Gear with KCB Bank's unsecured salary loan of up to 500 million shillings. Get your loan approved in just 48 hours and enjoy up to 120 months to repay. Visit any KCB Bank branch to get started today. KCB Bank Uganda is regulated by Bank of Uganda. Customer deposits up to 10 million shillings are protected by the Deposits Protection Fund of Uganda. T's and C's apply. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and going so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Olina olubuto olunene kozesa sofa.
lasting long like this geisha bar. It's long and lasts long. Like geisha. Olina olubuto olunene kozesa Fatnail. Fatnail ayina ekirungo ekisala amasavu n'okendeza ku mugejjo. Weekwate Fatnail ku lw'endabika ennungi. Get the new Always #1 skin hygiene protection, giving you a heavy flow 3 times better protection. Available in stores near you now at 2,500 shillings. Are you having headache, sore throat, muscle pain, toothache, or fever? Then use Curamo Plus. Curamo Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drug shops countrywide. It's not recommended for children under the age of 12 years. If symptoms persist, seek medical advice. Garlic, tamarind, real spice inside. Who made this stew? Papa's the flavor boss. Royco, flavor boss, move for. Royco, flavor boss, move for. Royco, flavor boss, move for. Nkukulisayo nnyo mukumulamuoko NTV akawungezi tukyagendera ddala mu maaso. Polisi mu district ey'Erwengo ekutte maama ne batabani be babiri nga bateeberezebwawo okwekobaana ne batta kitaabwe ng'ensonga zeekuusa ku nkaayana ku ttaka. Abakwatiddwa kuliko Muzaffaru Ssemujju, Burhan Mwanje ne nnyaabwe Jonathan Nakalema nga bano bakkakkanye ku kitaabwe Hakim Kizza lwa kugaana kubongera ku ttaka begazaanye. Ayogerera polisi mu bendobendo eri Masaka Kasirye atugambye nti bano bagenda kuyambako polisi ku mulimu gw'eriko ogw'okunoonyereza. Abatuuze ku kyalo kya Senya ekisangibwa mu ggombolola ya Rengo Rural mu disitulikiti y'e Rengo enkya ya leero baguddemu ekikangabwa oluvannyuma lw'okusanga mutuuze munnaabwe ng'attiddwa mu bukambwe. Atiddwa Hakim Kizza ow'emyaka 6 ng'asangiddwa mabega w'ennyumba ye ng'afumitiddwa ebiso mu bulago ku mutwe ne mu kifuba. Abatuuze bagamba nti amawulire g'okufa kwa mutuuze munnaabwe gaatandise okusaasaana ssaawa nga 2 ez'ekiro olwo nabo kwe kutemyako poliisi. Omwami ono gaabadde ssaawa nga 2 ez'ekiro batukubira katuli kya Senya mu maduuka. Baatukubidde ne tukola ki? Tudduka mangu tujja okutuuka wano basanze Kizza. Naye mu kufa kwe batugamba nti yeekoze eki omusaani. Niffe twatuse okwetegereza nga bamusazisiza kiso. Bano balumiriza batabani b'omugenzi okuli Muzaffaru Ssemujju ne Burhan Mwanje wamu ne maama waabwe Jonathan Nakalema okubeera n'omukono mu nfa y'omugenzi kubanga babadde nga bamwewerera okumutta. Yefe abantu abalabye ababadde babeerawo wano mu kitundu abadde yeewerera kitaawe essaawa yonna jakola ki jakumutta. Naye okumutta kwe kapoloti ke bakayanira wali omumanga wali wansi ekavuddeko kazimanyi bakola eki nti mutabani we Bbu bwe bazze babugulana bamaze ebbanga nga bagugulana era ne mabegako bamutuga bali bamutidde mu nyumba mukama nazza bibye yajja n'atulaga obulago bwonna nga bamusibye omuguwa nga baagala kumubasa bali atunza akabanja niye n'atugamba teri mulala wabula Bbuulu mutabani wange neezaalira. Guno si gwe mulundi ogusoose kigambibwa nti Jonathan Nakalema yagezaako n'okutema omugenzi ekigere gye buvuddeko wabula n'asimattuka okufa era abatuuze bagamba enfunda nnyingi okumwewerera okumutta babadde bakifuula mboozi ku kyalo. Moses Kayemba ng'ono muganda w'omugenzi atutegeezeza
ategeeza nti yakomye okwogerako ne muganda we ku makya g'eggulu. Tetunyumya ng'abooluganda nange n'entambula byange n'enatambula bibi okuddamu okuwulira amawulire nga ye nti yafudde. Abatuuze bategeezezza nga famire eno bwebaddemu enkaayana ng'obuzibu buva ku ttaka, abaana nga baagala okweyongera ku kibanja ensonga nga zaatuukako ne mu b'obuyinza. Wabula kitegerekese ng'omugenzi bwe yabaddeyo akatunda ettaka lye emiliyoni 2 nga zino ze ziyinza okuba nga ze zaamuviiriddeko akabasa. Nga tutuuza buulu n'alema okuwuliriza kitaawe naye n'abeera n'ekigambo kimu nti nja kukutta. Obutakkanya bwabwe buli ku mwana okubeera ng'ayagala okweyongeza ebibanja. Kitaawe yamuwa ekibanja naye kisinga obunene kyonna budakyayanira. Agezezzaako okumukuba emirundi egiwera era sineezimutuuza naye omwana yalema okutereera. Ate ye ssentebe wa disitulikiti y'Erwengo Omulonde Abbas Kizito avumiridde ekikolwa kino. Tusaba abantu bonna abalina obukuubagano mu maka nga bukwatagana ku maali okujjamba ekikwatako era si bwe ziba ziremereddwa tolowooza nti erusi yesembayo noonya abasigala abaddako. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Twaha Kasiri akakasizza okukwatibwa kw'abantu bano era n'ategeeza nga poliisi bwetandise okunoonyereza ekyaviiriddeko abantu bano okukola ekikolwa kino ekyekko. Abantu bakwatiddwa oluvannyuma lw'okuba nti abantu babalookomye nti kikolwa kibi nnyo. Tubasaasidde nnyo ab'eŋŋanda z'omugenzi. Kale ate abakulira abasuubuzi mu kibuga Kampala batubuulidde nti kati batandise okufuna ku buweerero oluvannyuma lw'abasuubuzi ababadde bakolera ku mbalaza n'enguudo za Kampala okugobwa. Akulira ekibiina ekibataba kikasiita Isa Sekitto atugambye nti ekiseera kituuse abantu abatalina busobozi kukolera mu kibuga Kampala bakyamuke bagende mu bitundu ebirala oba mu butale obutegeke. Omusasi waffe atuuseeko mu kibuga Kampala era katusiigire ekifaananyi nga bwe kifaanana. Okuva KCCA lwe yakoze ekikwekweto ku batembeeyi n'abatundira ebintu ku makubo n'embalaza z'ebizimbe bya Kampala wiiki ewedde, embeera mu kibuga kati buli lukya eyongera okukyuka. Bwe tutuukidde mu masekkati g'ekibuga naddala mu bimu ku bitundu ebibadde bimanyiddwa okubaamu abantu abangi, abakozi b'ekitongole ki KCCA tubasanze bali kugwa kulima n'okutereeza ebifo ebyali biteekeddwa okusimbibwamu ebimera nga kino kyandiba nga kibadde kyalemesebwa olw'embeera y'omujjuzo ogubaddewo. Ekirala kyobadde okubaka amaaso be bantu abali mu bukuukuulu, abamu nga bayimiridde wansi w'ebisiikirize by'emiti, abalala ku bifugi by'ebizimbe, nga n'abamu babadde ku bitebe bituulwako KCCA bye yazimba ku nguudo ezimu. Nga tutandise okuwayaamu ne bannakibuga eno gye tukitegeeredde nti abamu ku be tubadde tulaba be basuubuzi ababadde bakolera mu bifo ebitakyakirizibwamu kukolerwamu. Abaana abo bonna annual boolaba bayimiridde awo, boolaba batudde awo, sebo teeka eri kamera, abantu teeka eyo kamera mu abantu abo bonna boolaba batudde awo, batembeeyi baana baabo mbalabe. Mujagamba mbu tweyogeza bweyogeza, ogobye omutembeeyi, ogobye owa taxi, ogobye owa boda, display zonna muzigobyeko ebintu. Kati omuntu mufuna mpola agenda kutandikira. Abasuubuzi batubuulidde nti wadde gavumenti yabadde erina okugogola ekibuga naye kyakoleddwa mu ngeri ebanyigiriza nti kubanga bangi basigadde tebalina we bakolera. Kampala ssa naye mulimu bannakampala abatakyassa. Tuwulira bannakampala bangi ku ssaawa eno embeera eno yatuusewo bali mu kutulugunyizibwa nga n'abamu bali mu bifo ebyo nga KCCA esobola obbalungamya n'abanga bakolera mu bifo ebyo ebituufu nga tebali ku street omuyita abantu wadde omuyita emmotoka. Era tuli mu mbeera enzibu n'obweraliikirivu ngeri kijja tugenda okukuumamu abantu nga tebakola, kubanga kikwekweto bwe kyazze ne kigugumbula abantu bonna obadde olaba ekikubo bwe kibadde kifaanana ng'abantu bakola emirimu gyabwe, naye kati abantu bonna bayimiridde bakutte ku matama. Ku mulyango oguyingira mu kikuubo amalobo agabadde galoba ebyamaguzi by'ababadde batundirawo kati kwolaba, kyokka abamu ku bannakibuga batubuulidde nti kati ekibuga kirina obussizo era basanyukidde ekya gavumenti okukendeeza ku kavuyo akabaddewo, wadde ng'abamu ababadde boogera kino batidde okuwaayo obwenyi bwabwe. Nze nsinga gendako ekigali naye amazima genyina omuntu yeetaaya, nze badde sikyayambuka waggulu eno nga nyina bye nnoonyaayo olw'akavuyo k'abantu ababaddewo, era neebaza abatisirese enkola eno negera mu nkola bane mwatukoze bulungi.
kyokka waliwo abanenya gavumenti okukwata enteekateeka eno mu ngeri y'okupapirira nga tesoose kutegeera mbeera abakolera mu kibuga gye bayitamu, nga kino bakyesigamiza ku nzimba y'ebizimbe ng'ebimu amaduuka gaateekebwa munda nnyo, era mu kino babadde nga bajja ku mbalaza okusendasenda abayise babakunguze okutuuka munda gye bakolera. N'omutwala olugendo nagamba as it is far n'omugamba we are about to reach sister. Badde nga bajja ku mbalaza okusendasenda abayise babakunguze okutuuka munda gye bakolera. N'omutwala olugendo nagamba as it is far n'omugamba we are about to reach sister. Okitegeera n'omuconvincingiza ddala n'omugamba tutunda engoye naye nakuwa obuki nakuwa obudde bwe nagamba kale tugende ompagireko abamu. Akulira abasuubuzi mu kibiina ekibagatta Kikasiita Yisa Sekitto agamba nti gavumenti ebadde yalwawo okuggyawo abantu abadde batundira mu kibuga ngeri gy'ayise y'ekimpatiira. Kasiita omulimu gwayo gwagireeta kujja batembeeyi ku nguudo. If you can recall 203 Koavalia Kasiita trade order, kubanga kyekyatutandikisa era okuggalawo okusooka kyekyakuleeta. Toyinza kikkiriza nti mubabadde ku street okwo kuliko abalinnya n'ennyonyi, bwe babireeta ne babitikulirako mu sitoowa n'ateeka ku buno obumotoka obutono bunyongeza. Kakati ano nayo bw'aleeta kivula nga sitooka ezimu zibadde zisinga n'abantu obuwanvu. Sekitto agamba nti ekibuga okutereera obulungi abakikoleramu balina okuba nga balambikiddwa okwewala akavuyo kubanga kafiiriza abasuubuzi abatundira mu mateeka. Omuntu eyalinoonyeza bogoya nga gwayagala tuli mu Ramadhani tusiiba, gwe omusuubira otya nti ajja kunoonya bogoya ne bamulagirira nti ali mu katale gy'otundira aleme kujjayo, naye aba ali awo ng'omulala akitadde ku mulyango w'ingiriro oggula engatto. Kati eri mu katale aba anoonyayo ki? Kati akatale ke kafu oba mmwe mukasse, mmwe muba musa akatale kali akaali bakoledde. Kyokka n'agamba nti ebyobufuzi bibadde bisinza okuttatana embeera y'okukolera mu kibuga. Ye Road Mayor avaayo n'agamba mubatwalawa azifu ffe gye tuli ye yatuleetayo. Bw'abuuza mubatwalawo abantu baffe olw'okuba ayagala kalulu. Kakati president ng'agamba ta oyo bw'agamba nti basigale nga nze siriimu kijja kunfiiriza mubaleke. Kati ng'amaloboozi abiri gonna gagamba tebalina gye balaga abalonzi baffe ne beerabira nti silent majority abali maduuka ffe bangi ennyo. Misa Kabanda twakunoonyeza akalulu ne tutambula bigere ku bigere, mwagala tukole tutya? Watusuubiza nti bonna abeera minisita ne tukwongerako obwemupi ogenda tuyamba bwoti bw'otusasudde mazima ddala nga tonnawezayo yadde na mwaka yadde okulayira. Ekyewuunyisa omuntu gwe bakwata ate bamutwala mu kkomera naye nga abaminisita bagamba abaminisita ba Kampala bagamba mbu ebifo bingi nnyo mu butale eyo. Tewali munnaye Kampala gwe baali bakutte ne bamutwala mu butale bamutwala mu kkomera. Baali bazze kukola kalulu mwebale nnyo mwabakoleddeko kaawedde okukolera okuli obutale bw'omubuulo oba okufuluma ekibuga. Babasuubuzi bagala waakiri bafunirweyo enguudo ezimu kwe basobola okukolera mu budde obw'olweggulo oba olunaku lumu mu wiiki. KCCA eri mu kuzimba butale. Gavumenti ng'ekolagana ne World Bank yatuwa ssente okuzimba akatale k'eggaba akawusaafi akakamwokya n'obulala bwe tugenda okuzimba mu divisions. Batuwe obudde tusobole okuba nga tuzimba obutale buno, bwe tumala okubuzimba nga spaces tuzikoze abantu baffe bano badde. Ani Walukatamba, NTV Akawungezi. Wewavudde ekibuuzo kyafaawo ekyolwaleero ekya kiki kyolowooza era twagala otubuulire. Embeera ogisanze otya ku nguudo ezaagobeddwako abatembeeyi? Embeera ogisanze otya ku nguudo ezaagobeddwako abatembeeyi? Kyekibuuzo ekyo kyatuuseyo dda ku mikutu gyaffe emigattabantu ku NTV Uganda, Facebook ne X. Gendayo tekayo endowooza yo, nze mu maaso awo nja kusoma ezimu ku ezo ezinaaba zisobose. Katweyongere n'amawulire gaffe amalala. Wabaluseewo obukubagano ku kibira ekya gavumenti Kinsowe Central Forest Reserve ekiri mu district y'Egomba wakati w'abaaweebwa olukusa okusimba emiti gya kalitonsi ne pine mu kibira kino n'abagambibwa okubeera abalaalo abazze bakuulayo emiti gyabwe n'okutema egyo egyakula edda. Tukitegedde nti waliwo abatuuze abaaweebwa olukusa ekitongole kya NFA okusimba emiti mu kibira kino
kyokka kyababuuseeko bwe bakizudde nti waliwo abeefunyiridde okutema emiti gyabwe awatali kunnyonnyolwa kwonna. Kati abalaalo bano abawerako bakwatiddwa poliisi bannyonnyole gye bajjawo obuyinza okusaanyaawo obutonde bw'ensi. Kino kyekibira Kinsowe Central Forest Reserve ekisangibwa mu disitulikiti y'e Gomba ekivuddeko embiranye wakati w'abantu gavumenti be yawa olukusa okusimbako emiti n'abagambibwa okubeera abalaalo abatamanyiddwa gye baava ne basalawo okusenga kuno balondereko ente zaabwe. Ekibira kino kyali kisaanyiziddwawo NFA be yayita abasenze wabula mu mwaka gwa 2017 yakiwaayo eri abantu 55 abasobola okukizaawo nga basimbako emiti gya kalitunsi ne pine. Basimbyeko emiti egiweza hectares 2338 kwezo 4,635 ezabaweebwa. Kigambibwa nti waliwo abalala nga batuuze mu Gomba abawera 175 nabo baweebwako yiika 25 buli omu okusimbako emiti wabula ng'ate kyewuunyisa okubeera nga waliwo abavuddeyo okugamba nti ekibira bakirinako ebibanja ng'era batandise okuzimbako n'okulundirako ente. Tufunye abantu abeesenzezza mu ttaka lino naye ng'omulimu omukulu ogubaleese mu ttaka lino si kusimba miti oba kugirabirira wabula kulundiramu nte. Abayitibwa abalaalo bano bakuula emiti emito egiri mu nassale okusala emikulu n'okufuuyira emirala n'ekigendererwa ekyokwezza ebibangiriza ebyo. Gino gye gimu ku miti egyakuulibwa wonna waliwo kalituusi ng'asimbiddwa era omulala guugu n'omulala guugu gino gyo gye gyakala. Waliwo nassale y'emiti gye twali tugenda okusimba yaliwo emiti emitwalo 2 yonna ne bagisaanyaawo ne bagifuuyira n'okugifuuyira ne batema abaana bumu bamutema ekigere wansi ne bantema omutwe. Eyaffe yali nti baatulumba n'abakozi baffe era baddukako ku sayiti ennaku zino tebakyabeerako. Obuyumba obwo ne babukuba ne babuteeka wansi. Abasimba emiti bagamba ekyewuunyisa abalaalo bano bayambibwako n'abakulu mu magye okubakolako effujjo. These invaders are having support of armed people. Purportedly they say they are from SFC. Kino kiwaliriza abasimba emiti okulumba ekibira okulaba nga bagoba abamu ku balaalo bano. Waliwo abasangiddwa nga batikka emiti gye baasaze era bakwatiddwa wakati mu kubawuula emiggo wadde waliwo abadduse. Emiti gyange 10 hectares gyonna bagisaze bagitutte. Sina bigambo. Zibalwamu sente meka? Ofiirizibwa kyenkana. Close to 8 million minimum. Batwaliddwa ku poliisi e Kanoni ng'okubabuulirizaako bwe kugenda mu maaso. Kinajjukirwa nti mu mwezi gwa Desemba omwaka oguwedde era waaliwo abalaalo abaali beesenza ku kibira kino. Pulezidenti Museveni n'atuma Ssaabaminisita Robinah Nabbanja okulaba embeera era yaleka awadde ekiragiro buli musenze okwamuka ekibira kino. Mu kisebo kino eky'Abakristo Frederick Kasereka okuva ebbiina Catholic Parish agenda kututangaza ku mpagi 3 ez'ekisiibo kino. Wabula olunaku olwaleero katandike n'okusaba. Abalabi baffe ba Ntv kawungezi mbandiza nate mu kanyomero kaffe kano nga twebuulira ku budde bwaffe buno obw'omu kisiibo. Tulina empagi 3 mu budde buno obw'ekisiibo. Empagi ezo ze ziriwa okwegayirira ennyo okusiiba kwennyini ate n'okukola ebikolwa ebyekisa. Tusooke n'okwegayirira. Okwegayirira kuno kukulu nnyo mu budde buno obw'ekisiibo. Twegayirira tutya mu budde buno obw'ekisiibo. Okusooka kwa byonna nga Paapa bwe yatukubiriza nga tuwuliriza. Tuula mu ekereziya owulirize ekigambo kya Katonda. Genda mu misa oba totera kugenda mu misa eza bulijjo. Abamu balinda Pasika, abamu balinda Christmas okusaba. Ne mu budde buno obw'ekisiibo genda osabe. Soma misa ya buli lunaku eya buli Sande. Some essala ze ez'okumakya ez'ekawungeezi. Some essala ng'ogenda okulya emmere abasinga emmere babbanzi be bagivaako.
awo no somessaala eyo ng'ogenda okulya emmere ate omala n'okulya emmere weebaza omukama oyo akuwadde emmere era ng'osoma essaala y'emu. Okwegayira kikulu nnyo mu kadde kano kubanga kituyamba n'okutuleeta okumpi eri omukama. Kale kkiriza tuddemu tuwummulemu tugenda kumona ekitundu ekirala. Amawulire go tukyalina mangi, tovaawo. Ebiseera bibadde bikaloba ddala. Nakyusa nagenda ku detergent ya layisi. Nalina okwoza buli kimu emirundi ebiri. So saalina kyakola naddeyo ku Ariel. Ariel obuyonjo kwenda ddala mulooza lumu lwokka. This is my brother Miracle. Even his rivals love him. Magical skills. Yes. He brings the game to life. My brother might be blind, but for him, football is not just about what we see. He's running and he's but what he brings the game to life. My brother might be blind, but for him, football is not just about what we see. He's running and he's but what we feel. If whiskey could talk, Johnny Walker Black Label would sing. With notes that only come with 12 years in a barrel. Sweet, smooth toffee, rich fruit, and a touch of smoke. Tastes as good as it sounds. Maria, I'm going to make the mandazi you like today. This is my wife Maria's recipe. Maria, we've got the loan. We've got the loan. But tell me, what's the secret to your success? Maria is my inspiration. Everything that I do is to make Maria proud. Mwaka mulamba pulire sanyu linjo kubanga nawangudde school fees w'omwanange era nina essanyu okubanga sigenda sasula school fees n'omwaka omulamba era ne bazanya ba MTN Momo Katonda abongere omukisa. As long as you pay school fees using Momo, you'll stand a chance to win school fees for a whole year. The school will stand a chance to win a school van. You can also get a school fees loan on Momo. The short code is *165*80# and you pay school fees and you win school fees for a year. New Tusker Premium Cider. Crisp, delicious apples crushed and blended to create a unique taste explosion. Abakola ogw'okulwanyisa akawuka ka mukenenya akafuba n'omusujja gw'ensiri bagamba wakyaliwo
obuwangwa n'amateeka agazimgamya kaweefube w'okulwanyisa endwadde zino. Bano bagamba nti bakizudde ng'amateeka agaliwo galiko abantu begatawa mukisa kwegazaanya naddala abakyala banneekolera gyange oba bayite abalenzi ba kaboozi ak'ekikulu ate nga be bamu ku basingawo okusaasaanya endwadde zino. Omukyalo ono gwe tutuumye erya Stella y'omu ku banneekolera gyange oba bakyala abalenga akaboozi abawangalira mu bitundu by'e Busia ku nsalo ya Uganda ne Kenya. Ono twamusanze mu bitundu by'Embale gye buvuddeko ng'azze okwetaba mu musomo gwategekeddwa olukiiko olulondoola enkola y'ensawo eya Global Fund mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya, akafuba n'omusujja gw'ensiri mu ggwanga. Stella akkiriza nti banneekolera gyange bamu ku basinze okusaasaanya endwadde zino kubanga bangi ku bali mu mulimu guno batya okugenda okufuna obujjanjabi. Abasawo abasinga batulaalaasa janjabi babere nga bateeka wali mu bali abalala naye kati bano abasawo abasinga baagala nga nyine bamixinga n'abantu abalala kyokka ngaffe tuba twagala privacy. Ono agamba enneeyisa y'abasawo mu malwaliro teyawukana nnyo naye esangibwa mu bitundu gye bawangaalira. Community etudiscriminatinga nnyo ffe baneekolera gyange kaakati nga munnange nga waleese ku nsonga ya mosquito nets ebiseera ebisinga engeri gye batudiscriminatingamu tebatuwa n'ezo nets mu hotspots zaffe. There is need for a lot of advocacy for this community, mostly the sex work community. There's a lot of discrimination. When you talk of malaria and you talk of nets, I have always moved in most of the hotspots in places, Katakuya, Moria, where all in those hotspots in Soroti, talk about those landing sites. They imagine mosquitoes are there, but I've never seen a mosquito net. Ekyokuba nti okulenga akaboozi musango mulope wano mu ggwanga nakyo kiteeka abakalenga mu kwatyabaga ak'okufuna n'okusaasaanya endwadde zino. Asobola okujja naye wazze oba n'oyagala okosse naye kondomu n'agaana nakuforcinga into live sex kubanga kati ngawe mukimanyi nti sex worker tekikirizibwa ojagenda ku poliisi tojja agamba ku poliisi nti munange ono yanforcinze oba yankubye. Just begging the government that they should really maybe see the way of empowering these girls economically, just maybe to set for them like the livelihood groups, those kind of things, like maybe the circles, as like some of them they have. Like today, someone cannot go. When a person has that kind of a job, someone can't even go to the hotspot and do such kind of work. Abali ku mulimu gw'okulaba nga kawuka ka mukenenya, akafuba n'omusujja gw'ensiri birenyebwa ku nfeete bagamba nti obulamu banneekolera gyange mwe bawangaalira kw'ossa okuwubisibwa okuva mu basawo b'ekinnansi ne bannaddiini abamu bizingamiza nnyo kaweefube gwe baliko. Ekisinza okuleeta kawuka okweyongera ge mateeka agasosola abantu oba amateeka agatiisatiisa abantu okufuna obujjanjabi. So omuntu wabanga agenda kufuna obujjanjabi nga yeekwese oba nga tali open genda kufuna service ezo zalina kufuna kireetera okuba nti tasobola kumira ddagala, tasobola kumanya status ye. Ate ekirala bano abasawo abeekinansi ne bapastors ne basheekha bagamba nti we tukusabira onoowona nosiga nga olina obulwadde ng'okola ki obusaasaanya. Bano bagamba mu kiseera kino ng'endwadde zino zonna zimanyiddwa butya bwe ziyinza okwewalika, essira lisaanye liteekebwe mu kulwanyisa obusosoze eri abo abalina obulwadde kossa okubunyisa amawulire amatuufu agakwata ku ndwadde zino. Mu Uganda we twogerera ng'abantu abali mu kakadde kamu n'ekitundu be bawangaala n'akawuka ka mukenenya abakunukkiriza mu mitwalo 10 be bafuna akafuba buli mwaka ate nga n'omusujja gw'ensiri gukyali kusoomozebwa kw'amaanyi naddala mu baana abali wansi w'emyaka 5. Abali bavuganya ku bwa kansala mu ggombolola y'e Kawempe ku kadi ya NUP beekubidde enduulu eri akakiiko k'ebyokulonda nga bagamba nti waliwo abaanyakula obuwanguzi bwabwe kyokka ne babulwako abawuliriza. Bano bagamba nti basazeewo okukozesa amakubo agali mu mateeka okusingawo okwogerera mu nkuubo nga kuno kuliko okugenda eri akakiiko kano ak'ebyokulonda ko n'embuga z'amateeka. Ayogerera akakiiko k'ebyokulonda Julius Mukyunguzi bano abasuubizza ng'akakiiko bwe kagenda okutunula mu nsonga zaabwe. Ng'ennaku z'omwezi 22 January 2026 eggwanga litaba mu kulonda abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu ggwanga lyonna okuli bammeeya ne bakkansala baabwe.
kyokka ng'okulonda kuwedde abamu ku baavuganya abalaga obutali bumativu nga balumiriza nga babbibwako obuwanguzi bwabwe naddala b'ekibiina ki NUP. Kati olwaleero bakkansala ba NUP okuva mu ggomba y'e Kawempe bakedde kwogerako ne bannamawulire okulaga okwemulugunya kwabwe olwa kye bayise okubanyagako obuwanguzi kyokka ne babulako ayingira mu nsonga zaabwe. Tuzze okumulaga obutali bumativu ku ngeri akalulu kaffe akalondera ku lunaku olwo gye kakwatibwamu mu Kawempe division. Omwali okubba obululu, omwali abantu okulonda enfunda eziwera, omwali ogulirira abalonzi, omwali ne security okutiisatiisa abantu baffe. Abantu be baalonda si be baalangirira. Akalulu akafa akasatu mugenda okuva ku kyalo nga mutegedde ani awangudde nga n'abatuuze bonna bamanyi nti gundi yakoze eki yawangudde. N'ekyatwennyamiza okutuuka ku ttale senta nga be twawangudde be baatusooseeyo. Naye omuntu bw'abanga talondeddwa obeera omukakaatise ku bantu. Abantu tebalina bagenda kukola naye. Abantu beetaaga obuweereza. Ate constitution yetuwa omukisa oluvannyuma lw'emyaka 5. Abantu baddemu balonda abakulembeza abaana abakulembera. Abaana abatuusizanga ebirowoozo byabwe ku ggombolola. Kati gwe bw'otwalayo gwe batasindise banaamunnyonnyola batya. Banyiikaavu olw'emivu y'emingi egyali mu kulonda kuno nga bagamba nti ku bakansala bonna baafunayo abantu 9 bokka abalala obuwanguzi bwabwe ne bunyagibwa. Presiding officers abaali ku bitundu byaffe aba conducting elections mu bitundu byaffe. Naye mwabo mwalimu supervisor waabwe nga yali akulira aba presiding officers bonna mu bitundu. Era tewali kavuyo konna kaava walala wonna kaava ku ground kitegeeza nti mwe ba supervisor ne ba presiding officers mwe mwavaako obuvuyo bwonna. Tosobola kuteeka byabufuzi bbali ng'ate obutuufu bwabyo tebunnaba kweyoleka. Kati abasinga baatubba kakati osobola obbisa ebbali nga tebali mu bulambulukufu. Abe-NRM batugambe nti ebifo byabwe bakitugambe tujja balekera olukusa beeronde nga bweronzi batuyambeko abantu baffe baleme boonoonera ssente ya omuwi wa musolo. Bano bakedde ku kitebe ky'akakiiko by'okulonda nga baagala kuwaaba nsonga zaabwe ezibaluma bwe kiba kisoboka zikolweko. Kiwandiiko kyaffe tumaze okukiwayo ng'abakulembeze b'e Kawempe division, Kawempe north ne south, eri chairperson w'electoral commission ku justice y'abakama era bakirisivinze bulungi. Ayogerera akakiiko by'okulonda Julius Mukyunguzi abasemye okusalawo okweyambisa amakubo agalambikiddwa mu mateeka okwekubira enduulu n'asuubiza ng'akakiiko bwe kagenda okwekkaanya ensonga zaabwe. Omuntu yenna eyali yeesimbyewo oba agenti we oba omunonzi waddembe okuwandiikira akakiiko by'okulonda ng'awaayo endowooza ze kiki kye yandyagadde okulaba nga kitereezibwa mu kulonda. So n'olwekyo abantu bemulabye wano n'abalala bawandiika amabalowa ne bagambisira akakiiko by'okulonda bakikola mu mateeka. Bano batubulidde nti ensonga tebagenda kuzikomya wano ne mu mbuga z'amateeka bakutuukayo. Tugenze mu kooti okulanga tufunye obwenkanya ate byonna biri mu lwatu biri mu musana kubanga tulina DRA forms zaffe buli kintu mukyeyogerera. Obwakabaka bwa Buganda butongozza ssemaduuka w'ebyobulimi asookedde ddala mu Buganda ng'ono ali mu ssaza lya Ssaabasajja eryabuweekula forms zaffe buli kintu mukyeyogerera mu byobulimi eby'omulembe ate nga biri ku mutindo. Amyuka Katikkiro owookubiri yatongozza enteekateeka endala mu Buganda ng'ono ali mu ssaza lya Ssaabasajja eryabuweekula n'ekigendererwa eky'okuyambako abalimi okufuna ebikozesebwa mu byobulimi eby'omulembe ate nga biri ku mutindo. Amyuka Katikkiro owookubiri yatongozza enteekateeka eno nga y'omu ku kaweefube w'Obwakabaka ow'okulwanyisa obwavu mu bantu ba Buganda nga bayita mu byobulimi. Abalimi bonna mu ggwanga baludde ebbanga nga bakabira gavumenti okubataasa ku bicupuli ebisusse ku katale olw'okuba nti kibaviirako okufiirwa ensimbi n'ebirime byabwe okufa ttogge. Kati okumalawo okusoomoozebwa kuno, Obwakabaka bwa Buganda nga buli wamu ne bannamikago abalala batandiseewo ssemaduuka w'ebyobulimi abalimi mwe banajjanga ebikozesebwa mu kulima eby'omulembe. Omukolo guno gukulembeddwamu omumyuka wa Katikkiro Robert Waggwa Nsibirwa nga ssemaduuka ono yasookedde ddala mu Bwakabaka bwa Buganda mu ssaza lya Buweekula. Tegatwala omukisa guno okutongoza era okugulawo ssemaduuka wa Kabaka ebyobulimi n'obulunzi. Kireeseza ssemaduuka ono ebintu bisatu. Buli gye tubadde nga tugambula abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu Mwanyi Terimba n'ebirala ng'abantu bagayandira okufuna ebikozesebwa mu kulima n'okulunda eby'omutindo.
abantu nga bakaaba olw'ebintu okubabeera ewala n'ekyokusatu ng'abantu bakaaba ebbeeyi. Ekigendererwa kya kusembereza balimi buweereza kumpi okusinga okutindigga engendo empanvu. Leero nina essanyu ku lwa Katikkiro litongooza ssemaduuka asookedde ddala mu Bwakabaka okukozesa ng'osangayo ebirimisibwa ebikozesebwa mu kulima ate n'ebikozesebwa mu kulunda nga bya mutindo nga bya ssente ensaamusaamu ate nga biri w'osula era w'owangaalira. Abalimi babadde nga bakosebwa nnyo mu kiseera ky'ekyeya ng'abalimi abalina obusobozi obutono sizoni zibafa. Bino byonna kati byandifuuka olufumo nga bakolaganiramu ne bannamikago. Abalimi abateesobola bakufuna ensigo ssaako ebikozesebwa mu kulima ku kibanja mpola ate ku magoba amatono ddala. Ojja kwewola ku magoba amasaamusaamu. Ndowooza tuwulidde Katikkiro ng'agamba nti tetukyayagala bino kankuwa akamyu mpente. Semaduuka agenda kujjawo ekintu ekyo nti amagoba ge tugenda okukolerako abantu baffe mu Semaduuka magoba masaamusaamu nnyo. Kyokka Semaduuka ono si wakukoma ku kyakutunda nga bigimusa ensigo oba n'ebikozesebwa ebirala wakutondawo n'akatale k'ebirime akalungi. Semaduuka ono naye agenda kutondawo akatale era kyekimu ku bintu abantu baffe badde babonaabona nabyo. Olimye byolimye sizoni etuuse omaze okukungula n'otandika okunoonya ng'obonaabona okunoonya w'onoobitundira. Semaduuka ono azze n'akatale. Abalimi basanyukidde enteekateeka eno. Ssuubi ddene nnyo okubanga tugenda kufuna eddagala eriri ku mutindo n'ensigo eziri ku mutindo nga teziriimu feeke nawo bulunzi bwennyini okufuna eddagala eriri ku mutindo. Era tugenda kukubiriza bannaffe abatasobodde kutuukawo tubannyonnyole baddemu amaanyi ag'okulima kubanga omuntu abadde aserebye amaanyi ekyamazima nga gamuweddemu. Enteekateeka eno yakubuna amasaza gonna kyokka nga yakusooka masaza 5 omwaka guno. Babula na Reiso, NTV Akawungezi. Yakusooka masaza 5 omwaka guno. Babula na Reiso, NTV Akawungezi. Dwako abatembeeyi kantandike ne Godfrey Nviiri agamba embeera kale nga sina kusobola kansooke mbaweeyo endowooza zammwe nga ziizo n'ababuuziza mu mbuulire embeera bwe mugisanze ku nguudo ezaagobeddwako abatembeeyi kantandike ne Godfrey Nviiri agamba embeera nzikakkamu nnyo era twetaaya bulungi kati beebala omulimu ogwo. Kale kukkiriza Stephen agamba kati otambula olaba woolaga nga totya naye tubadde mu katale kennyini ku nguudo. Mugenyi Charles agamba ekikolwa KCC ekiyakoze kya mwoyo gwa ggwanga wabula tusaasira bannaffe ababadde bamanyiira okukolera ku nguudo ezo. Bali kuteesa Charles Mugerwa Yasin agamba twawonye emivuyo bw'atyo bw'agambye kanoonye wano omulala omu Muhammad ono agamba ababooda be basigaddeyo. Kale mwebale nnyo mwenna abateeseza Alinda weebale, Olivia weebale, Paul weebale. Kale mwebale nnyo mwenna abateeseza NTV Akawungezi bwe katyo bwe katambudde olunaku olwaleero. Nze Shamim Nayiga musule bulungi mweraba. That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. This is not a fact-finding mission.
It's an education. The introduction of the competence-based curriculum is something, or education is something that everyone is talking about. The digital pedagogy is also something that is very futuristic. How about your child? How about your teacher? Skills and training. That is the conversation we're just about to sit down as I go up the hill to the office and discuss. Welcome to EdTech Mondays. Let's just go on the inside and find out who is up there. EdTech Mondays is brought to you by the MasterCard Foundation in partnership with NTV Uganda. As per the introduction, we would like now to officially welcome you to the panel, and let's take up this particular conversation that is entirely and strongly about something very important and imperative: strengthening digital readiness in schools, to be precise, in Ugandan schools. As I introduce my guest, I'll be starting with Ambrose, who is right here. The biggest question from your perspective, what does digital readiness for schools reflect from your area of information, communication, and technology? Thank you very much, Sean, and for having me and for allowing me to respond to such a pertinent question. So, digital readiness, from where I sit at the Ministry of ICT and National Guidance, is something which is very wide. So when we look at schools, we would have a number of issues we are looking at. First of all, to begin with, is connectivity. Is this school connected on the internet? And if it is connected, do we have the devices available in the school? So the policy framework is in place that defines how schools should get ready in terms of infrastructure, connectivity, and the digital skilling over the teachers. Moses, are we ready for this? Under your docket, if we look at the competence-based curriculum, us moving into a digital direction, would you say that we are ready? Yeah, that's an open question. The readiness can be scaled on a range of 100. I could say we are about 20-25% ready. We are looking at about three things. The technology, Ambrose has talked about it, is the infrastructure there. Recently, we had the Minister of ICT through UCC, setting up about 1,200 computer labs. That is the technology. Is the content there? I understand why you sat on the same bench with Carol, because you went directly into the digital pedagogy, and the question still goes direct to where it started from, the readiness of the teachers. Digital is already here. It's right there. Our children and our learners are actually teaching us what's happening on the tablets, on the devices, to be precise. Let's flash into what's happening at the training area of our teachers. How ready are we? Well, thank you so much, Sean. I will start on an unfortunate note, is that for me, I think readiness should be reversed. Instead of starting on infrastructure and the devices and provision of that, it should start on the side of the human capital or the human resource. Because up to now in schools, some of the gadgets are there, some of the devices are available, some of the infrastructure is available, but then a lot of resources are getting dust. They are not being utilized. In many primary schools, even in the teacher education institutions. Of recent, I got shocked to learn that the teacher educators, who have been inducting teacher educators, but a great percentage of them say they cannot make a PowerPoint presentation. Some of them cannot switch on a computer. So when we define school readiness, in my view, it needs to start with the skilling of both the teacher and the learner. Now, Dr. Moses, let's go back to our curriculum. Let's go to our competence-based curriculum. Then the digital pedagogy. Let's look at how do we strengthen the readiness of digital utilization and incorporation in the same area. Yeah, thank you so much, Sean. Now, in the design of the competence-based curriculum, which now has gone up to S6, actually the whole secondary level now is CBC.
Entire secondary level? Yes. The pioneers of 2020 now are going to S6. They are in S6 now. So we have integrated technology. Now back here at NCDC, we are piloting digital content and textbooks that were written, included that aspect. Here at NCDC, we are piloting digital content and e-learning to support teacher training. The strategy is that when we go there and meet them during orientations, we follow up with the online trainings, and we expect them to now use the same skills to deliver to the learners in the classroom. Kindly explain to someone who hasn't understood what we call BIOD. Simple terms, ordinary terms that someone should understand this carefully, deliberately, and its main objective. Thanks, Sean. So BIOD, which is actually BYOD, that is letter B, Y, O, and D, is an acronym that stands for Bring Your Own Device. It's an approach that has been around for over the last 2 decades, whereby institutions, corporate institutions, encourage people to bring their own devices in offices. So instead of a company buying a computer or a device for an employee, they encourage you to bring your own. So when you bring your own, it gets connected to the network of the organization. Yes. Does BIOD also apply to the teacher? Both. Both. When we train teachers, normally we tell them that it's time for you to buy your device and bring it. And in our orientation, that's what we've been telling them, that it's necessary for you to come. If you don't have a smartphone, at least have a tablet or have a small laptop. It can be old, but you buy it because it will make your life easy while you're at school. Thank you very much for staying with us. In case you're catching the conversation in bits, our conversation is about strengthening digital readiness in schools in Uganda. However, there is a certain area I want us to get into that is not very far away from what we are discussing. When we talk about digital readiness, there's a special group of young people. Some are not young people. The Gen Z or something? Yes, the Gen Z. The Gen Zs are not that or something. Are you afraid of Gen Zs? but let's go to the population. We are what, 47 million? The need population goes up to of people coming out with soap all over their bodies because she's going to see the last thing. I mean, you said you swiped on a video, moved from one marriage to another, but you're still struggling with the same thing. Yeah. You're still carrying the same spirit. Yeah. And, you know, as you talked about it being a gateway, as Manuela comes in, do you know, men will tell you that I just can't have it. I just can't see myself just having sex with just my wife. Yeah.
we have conversations and they say, I have this girl and this girl, but do you know what is driving them? There is a spirit behind that. Yeah. So pornography introduces a spirit. You cannot live a positive life with a negative mind. Yeah. You can't. Scripture where a demon goes and picks up others. You know, they come back and they come back stronger. Yeah. It is a gateway. You will not know when homosexuality will start. Mercy. You will not know. Bestiality. All those things will start because of just that gateway. Guys, porn? Yeah, it's a gateway. It's how that starts. Let us know in the comment section how this has helped you, what you've learned, and let us know what you know that we've not spoken about. Until next time, with love from Bump Love. Bye-bye. Bump Love was brought to you by tukwaniriza waka eri MTN Wakanet internet yensukulumu eri wimaka kyalira www.mtn.co.ug kasali Wakanet tukwaniriza waka nga tuli wamo tewali kitulema. But here we've got the loan. We've got the loan. But tell me, what's the secret to your success? Maria is my inspiration. Everything that I do is to make Maria proud. But tell me, what's the secret to your success? Maria is my inspiration. Everything that I do is to make Maria proud. My love. Yes, baby. We are. Yes. Come on, just in case. But you have a cup of tea? Yeah. Ku bra ngabawereza ngabiri in a position okubi njira kokwata kasawo nga kano so that akasawo ka mukama nkazeeyo nga kali ngakabwegedde era mu mwezi aba mwezi tuddemu then ndekawo space yammwe. I promise you Easter. Easter. I'll let them know. Easter we are going to be in that church. The ambience is going to be very nice. And by then nduza buli kimu kijja kuba kyaggwa. Kubanga era amabati. Very well. I don't know simanyi bwotegedde. Kubanga mugayina. You have my number. I know. And you have my number. Yes, era. Asiri ono bano be babanja. Bwe tuteka kweno. Eyange eri clear in the name of Jesus. May I borrow him for just a minute? Please do. Oyina akasimu akosobola okumpaako. I have the number off head. Oh. Okay. Reverend. Sikyajinze. Kano ka madamu. Yakwasaganya emirimu. Kekano. You can't. Kasaka amabati ngayina and then. Very, very wonderful. Yes. Yes. Bambalira. So nzirayo nga. Yes. Okay, fine. Yes. So, okay. Wombuulira engeri gy'okyagala. 0 so banaye ndudde n'okukozesa obuntu bw'amapeesa buno. Mommy! No, sorry. No, this is sikozesa simu yange. Omanyidde mukyala Musumba. Okay. Mukyala Musumba ati wali oŋŋambye mbu weetaaga ekitanda 6x8. 8-6. Abasajja abo wali oyogereko nabo immediately bagambe mbu bakitandikeko right now and deliver in the next few. Otegedde? Kale. Akuume. Mwendi nkyali Kampala naye nzija. Ab'ekimwanyi bandabire. Blessings. Yes. Akasimu k'omukyala. Simanyi banaye nga tonnagenda oba wanditwaddeyo kasaala. Esaala tusobola butagibawa naye ate n'obwangu nabwo bwe bukutte gundi. Kazipu kano kansumbuwa. No worries. So kati
mba njagala ne tuba nga tugira kati ne tusengeka gundi yammwe then abalala ne tugira yes ez'amabaati ne tuba nga tugira side eno then because bangambye 200 sheets yes nga balina engeri gye bakibazeebazeemu kubanga tukoze gyeneena gy'amaanyi. Yes, Reverend. Yeah, roofings like standard gauge. Yes, standard gauge. Yes. Era gali wano mu Fuso eri wano. Every Thursday, tubera mula fingi. Every Thursday, comedy scene. Tubera mula fingi, no tila fala fingi. Rib cracking. Some people they think it, are you already coming? Who will the excuse? Every Thursday, every Thursday, every Thursday. Olindani, olindo, olindo, olindani. Osekadi. Olindani, olindo, olindo, olindani. Osekadi. NTV, turning on your world. Accidents, they never warn you. 1 minute you're fine, the next, bam! And in those stressful moments, the last thing you need is piles of paperwork and confusing forms. Big stack, tiny patience. You'll sweat more than a border rider in traffic. That's why you need Gold Star Insurance. With our claims app, making a claim has never been easier. Just open the app, tap, make a claim, and you're done. Simple, fast, no stress, no kuyiriba. Why struggle with outdated paperwork when you can handle everything right from your phone? Gold Star Insurance makes it easy. Tap it, click it, claim it. Download the Gold Star Claims app today and make claims simple anytime, anywhere. Gold Star Insurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda. Weekend yetu sina yeto inagafumba. You got Glovo. Oinacheweta gamukatale tofayo. You got Glovo. If you're having a celebration, you got Glovo. You can order what you want. You can get what you need. You got Glovo. You got it all. You got Glovo. Download the app. Order with Glovo. Track it minute by minute until you receive it in minutes. Cooking tips, tricks and hacks with Santa Lucia. Cook with ingredients, not only recipes. The cornerstone of any delicious dish lies in the quality of its ingredients. It is what gives difference between a good meal and a great meal. The more you can be driven in your cooking by ingredients as opposed to recipes, the better. Recipes are great. We all use them. Keep that up. However, let the ingredients drive your cooking instead of the recipes. The best dishes start with the best ingredients.
Trick and Hack was brought to you by Santa Lucia. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and multi-flavor. So rich and full of memories. It's 100% taste, zero alcohol. Try it. Savor it. Feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, zero alcohol. Available in a shop or supermarket. World. kuba kukuyita ndikadde ka Ntv akawungeezi era kaakano tugguse olunaku luno olw'e19 omwezi ogwokubiri omwaka 2026. Amawulire tuzze na mangi era njagala osooka olaba ebikoze emitwe emikulu nkomewo nga kuwe mu bujjuvu. Nze Sandra Nakiwala. Amawulire gikuleeteddwa Ikamugia with KCB Bank's unsecured salary loan of up to 500 million shillings. Get your loan approved in just 48 hours and enjoy up to 120 months to repay. Akawungeezi oba wakibanjo otherwise tajibwako alina security oba kikwanse. Wabaluseewo enkayana ku ttaka ly'ensambya wakati wa Kereziya n'abatuuze abawangaalirako. Kereziya ebawadde okutuusa omwezi gw'okuna nga balyamuse. Abatuuze baddukidde mu ministry y'ebyettaka. Tebalina kugobwako kugobwa kuba kuzanyisa buzanyisa bulamu bw'abantu. Certainly a painful experience for the FDC. Akulira FDC Patrick Amuriat agamba obubonero bwa Yusuf Nsibambi okwegatta ku NRM bubaddewo okumala ebbanga. Kyokka agamba kwakubakosa kuba abadde mpagiri wagga. He has been one of the pillars. Sanction those commanders. Sanction the judicial officers that have aided criminality. Okwogera kwa Robert Kyagulanyi mu Geneva kuleeseewo okukubagana empawa mu bantu. Abakugu bannyonnyodde kyekutegeeza eri Uganda n'abakulembeze abaliko. Resolution egenze mu UN Security Council. Awo government esobola okuwuliriza mangu nnyo. Motoka kyayiseemu era twakiwulidde. Tandika n'olwenkya
tebatwagala ku kkubo nnyo nate ffe tufuula Kampala ekibuga mwana. So nga tukuleetedde essaawa y'abasuubuzi envannyuma ku nguudo balina kuvaako ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero. abo abanaaba balemeddeko. Any KCB Bank branch to get started today. Don't push your plans to tomorrow. Tandika Mugia this year with KCB Bank. KCB Bank Uganda is regulated by Bank of Uganda. Customer deposits up to 10 million shillings are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda. T's and C's apply. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Eddakiika eriemu eyakayita ku ssaawa emu eno ye NTV akawungeezi. Abatuuze mu maka agasoba mu 17 mu bitundu by'ensambya mu Kampala batandise okusula ku tebuuki oluvannyuma lwa Kereziya Katolika okuvaayo n'ebalagira okwamuka ettaka kwe bali mu bbanga lyayo. Okusinziira ku Kereziya, bano liizi ze balina ku ttaka lino zaaweddeko gye buvuddeko nga kale Kereziya eyagala kukozesa ttaka lyayo. Abatuuze bagamba nti bakimanyi nti liizi zaabwe ziweddeko, naye Kereziya yabamye omukisa ogubaweebwa ssemateeka okuzza obujja liizi zaabwe okubaako we bazimbira basenguke nga tebazze ku nguudo. Ensonga minisitule y'eby'ettaka eziyingiddemu. Abatuuze abasoba mu 500 abawangalira ku kifo ekya Nsambya Estate be basula ku tebuuki oluvannyuma lw'abavunaanyizibwa ku by'ettaka mu ssaza ly'Ekereziya erya Kampala okubalagira baamuka ettaka lino obutasukka nkomerero ya mwezi ogwokuna. Abatuuze abalagiddwa okwamuka ettaka lino bawangalira mu maka 107 nga bano bonna liizi zaabwe ez'emyaka 49 ze baafuna zaggwako gye buvuddeko. Kyokka abatuuze bano nga bayita mu kibiina ekibagatta Kinsambya Estate House Owners Association babakanyiza ekiragiro kino nga bagamba Ekereziya ezze basuubiza okwongezaayo liizi zaabwe oba okubazimbira amayumba amalala mwe basobola okubeera. Chachi yagamba nti zaabwe oba okubazimbira amayumba amalala mwe basobola okubeera. Chachi yagamba nti mwe kubanga ennyumba zino zammwe mwazisasulira ekyawe ttaka nti ejja kutuwa apartment emu era ya specifyinga ground floor kwezo apartment blocks zegenda okuzimba for free naye nga tusasula ground rent. Bano bagamba ebbanga lyonna bawangalidde ku ttaka lino nga kale Ekereziya esaanye okwogerezeganya nabo okusinga okubasindiikiriza. Wetubadde wetuzaalidde abaana wetubakuliza twabatwalidde mu masomero. That time of course twalina emirimu nga tukola mu gavumenti n'emirimu emirala ne bizinesi naye ka tuli retired. I was born and raised in this estate. Bakuliza twabatwalidde mu masomero. That time of course twalina emirimu nga tukola mu gavumenti n'emirimu emirala ne bizinesi naye ka tuli retired. I was born and raised in this estate. I have sentiments that are attached to this place.
for now, we would be faced with the task of moving my elderly parents to a new location which we don't have. Oluvannyuma lw'okugezaako okwogerezeganya n'ekereziya n'ebirema, kati abatuuze bano beekubidde endulu eri minisita omubeezi ow'eby'ettaka Sam Mayanja. Twatandika nga tubawandiikira ebbaluwa aba Land Board, Kampala Archdiocese Land Board, ne bagirecevinga naye ne basirika. Ne tuddamu ne tubacontactinga ne batu ignoringa ne tuwandiikira ne Archbishop. Naye teyatuddamu. Etunoonya omulala wetugenda okupetitioninga ne tupetitioninga minisita. Mayanja olwaleero naye asitukiddemu okuwuliriza enjuyi zombi, kyokka mu lukiiko olutegekeddwa ekereziya tekiikiriddwa wadde nga RCC w'e Makindye akakasizza nga bwe yagituukiridde. So I called them, they came. And it was a priest that came. When the priest came, I said there's a locus meeting. So the minister has invited you to hear your side of the story and hear your side of the story. He said, the minister, you know, is going to go and put TVs there and what? Are you going to come? I say, yes, the TVs have to be there because there's nothing to hide. He said, I'm going to seek for permission, but I don't know whether we shall what. So if there is transparency, the people should have been here. Mu kwogerako eri abatuuze, Mayanja abagumizza nti wakubaawo enjogerezeganya wakati waabwe n'ekereziya era nga za kukulemberwamu akulira akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Brigadier General Henry Isoke. Tetubawambyeko church n'abantu bano tebagaye tebawamba niwa process of negotiation. General Isoke agenda kubayita kubanga kati is mandated. Mayanja alagidde ekereziya esooka eyimiriza ekyokusengula abantu okutuusa ng'enjogerezeganya zino ziwedde. Eyo notisi gye babadde bataddewo nti nga lumu bano abaveewo nfu era ngisazizaamu nga nkozesa executive directive eya president until a fully negotiated agreement ng'etuukiddwako tewali kijja kukwatibwa ku bantu bano. Kaweefube waffe okwogerako n'abavunaanyizibwa ku ttaka ly'ekereziya mu ssaza ekkulu erya Kampala agudde butaka nga kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga kereziya enaagondera ekiragiro kya minisita ku nsonga z'ettaka lino. Peter Serugo, NTV Akawungezi. Forum for Democratic Change Patrick Oboy Amuriat atuwulidde nga ekya Yusuf Nsibambi okwegatta ku kibiina ki NRM bwe kyamukosezza nnyo nga omuntu kubanga ono abadde mpagirirwaga mu kunyweza ekibiina. Kyokka atuwulidde nga bagenda okutandika ku kaweefube w'okuzimba FDC empya naddala nga bawandiika abavubuka n'okuzimba obukulembeze obujja naddala mu byalo. Palamenti y'eggwanga era abadde ssentebe wa FDC mu Buganda Yusuf Nsibambi yabulidde bannakibiina kye FDC mwawangalidde okumala akabanga ndi bwetegereze ekibiina kyonna takiramu wadde empeka y'omulamu ogutwala eggwanga mu maaso bwati n'asalawo emirembe aginoonya mu NRM gy'aludde ebbanga ng'akolokota. You confuse the young men and women. You should tell us development programs, what you are supposed to do. What kind of budget are you got? But they say no zimba, nyiga. Okumanya abakyaye ennyo Nsibambi agambye nti senga gy'alaza bulwayo emirembe tajja kudda mabega wakiri wakusala ekkereje yegatte ku jeema. Kakati baana abatuliddemu olugenda tugati banaye gye tuzze n'abatuliddemu ngagenda bujeema. Kyokka okusala kwa Nsibambi kwanyizizza nnyo abatuuze b'Amawokota South gy'akiikirira era mpawo kigambo kiwoomu kibamuwerekeza. Twasanyuse kuba NRM yaniriza buli omu yo tegaana naye obukambwe bw'alina alina okubeera ng'abweddako bwe yakambwalidde ekimotoka kya kasasiro n'akitwala kyatulumye nnyo tukisuubira abadde okuta n'abasajja bw'ati akukuta kati ogenda eri tekirina makulu era agende tumwagaliza birungi yeereere naye era kino era nange ndina essuubi nti kati Yusufu Nsibambi bweba yagenze si kipya n'abalala tubasuubira okuba nga bagenda kujja. Kati olwaleero pulezidenti w'ekibiina ki FDC Patrick Amuriat atugambye nti tayinza kweyisaako amazima gali nti okugenda kwa Nsibambi kwamumenye nnyo omutima kubanga abadde mpagirirwa genyweza ekibiina. Is certainly a painful experience for the FDC because he has been one of the pillars
of the party from its very inception. Mbokusala kwa Nsibambe boli abandi bakugumiikiriza n'okwegatta ku kibiina ki NRM kyaludde ebbanga ng'avumirira nakati kyamulumya omutwe. After 40 years of fighting against what he described as a dictatorship, he is now moving to join the dictatorship, and with not just quietly but full of praises. Kyokagamanirwa nkubadde badde bakituulira wabadde obubonero bw'enkukunala obulaga nti Nsibambi oba oli awo abadde ali ku lugendo lwe olusembayo. There were some tendencies that showed to us that the Honorable Nsibambi was on his way out. It would be just a matter of time before he joins the NRM. Amuriat atugambye Suganye yabadde ssentebe wa FDC mu Buganda era nga wankizo nnyo mu kusimbira ekibiina emirandira okugenda kwe kwa kuyugumya ekibiina eddakiika nga ziizo n'oluvannyuma omuyaga guteeke. Whereas it has got a small destabilizing effect will be mitigated by a worthwhile replacement, both in Parliament as the whip and also in Buganda as the deputy president coming from Buganda. Mbokutanga emiwatwa nga gino kono kuzamu ekibiina amaanyi bagenda kubakane kaweefube owokuwandiika emiti emito okwegatta ku kibiina. We are going to recruit young people, particularly from universities and colleges. We are going to seek young people who dropped out of school, bring them within the fold. Mukugenda kwa Nsibambi yagambye nti agenze kuweereza kyokka mu lyatagamba nti ye bukyangala babasibula okuva mu FDC okugatta ku NRM tafuna nga yatagenze kunoonya byakulya. Baana bandiddemu olukwe mundabye nti nzize kukola nja kubagamba era nga bwe mbadde mbagamba nti abaana babasibye kaakati sinza kubeera nti balina bwesi. They actually go there because many of them have got exhausted and probably do not see hope in the struggle that we are involved in. Ng'oggyeko bino Amuriat awabudde akulira ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kaseera kano aliira ku nsiko nti akomye okwekweka akomewo ewaka oba akwatibwe kubanga obutabaawo bwe kutuusa okunafuya abadde bamugoberera. If I found myself in the position of Bobi Wine, I would stop this hide and seek, come out, provide leadership, tell the foot soldiers that it's time to act, time to confront, time for them to take back their country. Okwegatta kwa Nsibambi ku NRM si mawulire g'amaanyi nnyo eri ekibiina ki FDC olw'aba memba abangi abazze bakyabulira okwegatta ku NRM gye bavuganya nga kubasooka kwaliko mu kaseera kano Minisita Beatrice Anywa eyaliko kalisoleso wa gavumenti Betty Kamya eyaliko meya wa division y'e Lubaga Joyce Nabbosa Ssebuggwawo Speaker wa Parliament Anita Among amyuka Speaker Thomas Tayebwa nga kugasse n'abalala. Samuel Sebuliba, NTV Akawungezi. NTV Akawungezi. Omuwendo gw'abantu abafuna endwadde ez'okukaluubirirwa mu bwongo buli lukya gweyongera okulinnya mu ggwanga ng'ab'eddwaliro ly'e Butabika bagamba nti tebakyalina busizo olw'omujjuzo gw'abantu bano gwe balina. Abakulu kino bakyesigamiza ku kukozesa ebiragalalagala okusukkiridde naddala mu bavubuka, ebbula ly'emirimu n'embeera endala abantu zibayitamu mu bulamu bw'ensi. Bino byonna birambikiddwa mu alipoota ekwata ku muwendo gw'abantu mu ggwanga eya 2025 etongozeddwa olwaleero. Alipoota efulumiziddwa olwaleero ekwata ku muwendo gw'abantu mu ggwanga eya 2025 eraze ng'obulwadde bw'obwongo buno obweyongedde okusensera eggwanga Uganda nga kati buli bannayuganda bana abatambula mubeeramu omulwadde omu atawanyizibwa endwadde z'obwongo. Ku bano abaana abato bakola ebitundu 23 ku 100 ate abakulu bakola ebitundu 24 ku 100. Facility reported mental health cases increased by over 70% between 2021 and 2024. Fewer than 1 in 10 Ugandans who need care receive the appropriate treatment. This is not only a health system gap, it is a human capital risk. These are not abstract statistics. They represent families under strain, classrooms disrupted, workplaces diminished in productivity, and communities carrying silent pain. Akulira eddwaliro ly'e Butabika Dr. Juliet Naku ategeezezza nti ewe wajjula dda ne waboga kyokka nga n'abajja buli lunaku nabo bawera.
eno okusinga agamba wasinga kubaayo bavubuka abakozesa ebiragalalagala. We need more services to rehabilitate people who are struggling with alcohol and substance abuse. There's a small unit at Butarika, but that's not enough. Dr. Naku ategezezza nti nga bo abakola ku nsonga zino bakyasanga okusomoozebwa mu malwaliro gaabwe gye gali amatono kyokka nga n'abakozi bakyali ba muswaba. We need work to recruit mental health workers in the regions, in the districts, in the health and in primary health care. So if we recruited these people, social workers, psychologists, counselors, at primary health care level, that would support integration of care at primary health care level. Obuzibu bw'okulwala endwadde z'obwongo abakulu okusinga bakyesigamiza nnyo ku bbula ly'emirimu mu ggwanga, okukozesa ebiragalalagala, obutabanguko mu maka n'ebirala. When we look at the census, half of the youth are not employed. 33.1% of the households still remain in subsistence, and 12% of the person aged 10 and above experience probable psychological distress. Economic exclusion breeds psychological strain. Prolonged unemployment weakens social identity. 54% of married women aged 15 to 49 report that they have experienced physical, sexual, or emotional violence by a husband. 17% of all women report experiencing some form of sexual violence. This is a traumatic experience which encompasses physical, sexual, emotional, and economic abuse, and it leads to a complex array of mental health consequences. Minisita omubeezi w'ebyensimbi Amos Lugolobi ategezezza nga minisitule ye bwegenda okwongera okuttukiza okugunjaawo enkola ez'enjawulo ezijja bannayuganda naddala abavubuka mu bwavu ng'ekiruubirirwa kyakulaba ng'omuwendo gw'abavubuka abafuna obulwadde buno olw'ebbula ly'emirimu gukendeera. The signal is clear: create jobs at scale, raise productivity, deepen industrialization, and strengthen household income. And we will not only grow the economy, but we will stabilize society mentally. Mu mbeera y'emu minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng atubuulidde nga bwe bagenda okwongera ku basawo abajjanjaba endwadde z'obwongo mu malwaliro basobole okumalawo ekizibu ky'ebbula ly'abasawo. We'll expand this through task sharing and recruitment to address a critical shortage of more than 5,300 mental health workers that are required in the various positions. Wabula bonna basizza kimu nga nkuyege nti singa eggwanga teryanguwa kulaba nga lirwanyisa embeera eziviirako abantu okukabirirwa mu bwongo, eggwanga lyolekedde okugwamu akatyabaga omuli n'ebyenfuna byayo okukka wansi. Dorothy Nagita, NTV Akawungeezi. Awo tujja ekibuuzo ekyolwaleero tubuuza olowooza gavumenti ekoze ekimala okulwanyisa ebizibu ebiviirako abantu okufuna endwadde z'obwongo? Olowooza gavumenti ekoze ekimala okulwanyisa ebizibu ebiviirako abantu okufuna endwadde z'obwongo? Kyatuseeyo dda, yitayo oteekeyo endowooza yo okukola ku nsonga ezitandise okuvaayo mu lujjudde naddala mu nkuŋŋaana eziri ku mutendera gw'ensi yonna nga ziraga bwe yeegulidde erinnya mu bikolwa eby'okulinnyirira eddembe ly'obuntu n'enfuga etassa kitiibwa mu mateeka nti bino bitatta n'ekitiibwa kya Uganda ku mutendera gw'ensi yonna. Bano bagamba nti wadde ebyogerwa ku nkuŋŋaana zino tebisobola kukyusa gavumenti wabula bisobola bulungi okugikosa mu ngeri ey'obulabe. Kati guweza omwezi mulamba n'ennaku ezigwamu bukya kulonda omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba paalamenti kwa 2026 kufundikirwa. We butuukidde olwaleero ng'okusinziira ku byalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda eyakwata ekyokubiri Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali mu kwekukuma era mu butambi bw'ayisiza ku mutimbagano azze akyogera lunye nga bwe waliwo ab'ebyokwerinda abamuyigga n'ekigendererwa eky'okumukolako obulabe.
Okulonda kuno kuzze kukubaganyizibwako ebirowoozo ng'okwetobekamu emivuyo era kyatwalira n'ekitongole ekirungamya ebyempuliziganya okuwandiikira emikutu gy'amawulire nga kigikomako okukyaza abantu abaawangulwa mu kalulu kano okwogera ku birumiro ebyakalimu. Wabula ensonga eno yabuuka ensalo za Uganda okukakkana ng'eyingidde mu paalamenti y'amawanga gali mu mukago gwa Bulaaya oba giyite European Union Parliament, nga babaka baayo beewunya ebikolwa eby'okulinnyirira eddembe ly'obuntu ebyalabwako nga waliwo n'abaageraageranya ku kulonda kuno ku kikwekweto ky'amagye. The internet shutdown implemented 2 days before the elections clearly limited access to information. Ensonga ezali mu kulonda kuno zaatuuse ne mu lukuŋŋaana ttabamawanga olumanyiddwa nga Geneva Summit for Human Rights and Democracy olutegekebwa mu ggwanga lya Switzerland. Eno zaatwaliddwayo Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakwatira NUP bendera mu lwokaano lw'obwa President era yekkokkodde ebikolwa ebikyamu ebyalabikira mu kulonda n'oluvannyuma lw'okulonda. We were violently attacked. Our supporters were murdered. We were blocked from reaching many places and were also blocked from several media stations. 2 female deputy presidents of our political party were abducted and held incommunicado in a military barracks for 3 weeks before being thrown into a prison. You people, what do you want in our country? Kyagulanyi yategeezezza nti ebikolwa bino ebyesisiwaza n'ab'omu maka ge tebyabataliza era n'abotola ekyama nga bino bwe byawaliriza mukyala we sako n'abaana be okwetegula eggwanga wadde ng'ab'ebyokwerinda abaazinda amaka ge ng'okulonda kwakaggwa tebaseesetulanga kigere. They also took over my home and surrounded it, and they are occupying my home as we speak right now. My wife and children had to flee the country for fear of their lives. Wadde nga bino buli omu abitapita bubwe, bo abakugu mu kutaputa ensonga z'enkolagana y'amawanga bagamba nti newankubadde bino tebisobola kukyusa gavumenti kyokka bye babigikosa n'okunafuwa n'enafuwa era bagiwadde gabuwa nti bwe wabaawo ebyetaagisa okukyusa bisanye bikolebweko bunnambiro. Waliyo omuwandiisi omu yagamba nti no state is an island. Mu butuufu bwa Uganda ng'ensonga ezo zoogereddwa mu lukuŋŋaana olwo omuli ensi zonna z'osuubira okukwatagana nazo okutambuza ebintu by'obulungi mu maaso naawe kikukangamu. Okuggyako nga resolution egenze mu UN Security Council, awo gavumenti esobola okuwuliriza mangu nnyo kubanga eba emanyi ekigenda okuddako. Naye kati zino resolution ze badde bakola ze badde bateesaako zisobola obbaceekinga bwe muba muwuliriza ne mugezaako okukyusaamu naye ng'abantu tebalowooza nti ezo resolution ziyinza okukyusa gavumenti tezisobola. So when you have people like Bobi Wine who have given themselves out to say, I am going to confront this authoritarianism and campaign and be able to challenge the status quo, and then he is confronted in the way the military has confronted him, the international spaces become legitimate platforms at which you can raise your issues. Uganda is not like a closed system. Uganda is a part of an international community. It's a member of the United Nations. It's a member of the African Union. All these groups have developed rules and standards. Bano bagamba nti mu mateeka gafuga ensi yonna wadde ng'obwetengereze bw'eggwanga bussibwamu ekitiibwa kyokka amawanga gannaggwedda mu byenfuna galina omukono munene ku ngeri gavumenti z'amawanga gakyakula gye zirina okussa ekitiibwa mu ebyo ebyakkaanyizibwako okulaba ng'ensi yonna ebeeramu emirembe n'okukomya ebikolwa ebirinyirira eddembe ly'obuntu. Kati sovereignty bali babadde balina kye bakuwa ne bagamba tukikuggyeeko baba tebakuggyeko sovereignty baba bagyeko byabwe bye muba mukolagana nabyo baba basaze bajjewo enkolaganayo nabo. Kati gwe gavumenti gwe olina okukola ebibyo nobanga olina enkonomi ey'amaanyi tibalina ne baba batutte ebyabwe ng'ojja sigala ng'ogenda mu maaso. Wabula we kiyinza okubeerera ekizibu ate kwe kujja wano ne batandika n'okugamba londo ono tuvaako gwe bino ebagenda bajjako abakulembeze biki abo baba bayingiridde eddembe lyaffe ng'eggwanga naddala ku nsonga za independent sovereignty. Mu bigambo bya Kyagulanyi mwabaddemu n'ekyokusaba amawanga gano okuddamu okwetegereza enkolagana yaago ne gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni saako n'okussa envumbo ku bakungu ba gavumenti olw'ebikolwa ebitassa kitiibwa mu mateeka gafuga ensi yonna bye bakoze era kino abagoberera ensonga bagamba nti singa kisibwa mu nkola kyandiba eky'obulabe. Please sanction these individuals. Sanction General Museveni. Sanction General Muhoozi. Sanction all the police and military officers that are responsible for gross human rights violations. Sanction those commanders.
sanction the judicial officers that have aided criminality through deliberately misinterpreting the law or skewing it. Bayinza obutakendeza buyambi ne bateeka envumbo ku bintu ebyo by'obaguza ebweru okugeza ng'emmwanyi. Kati bakuteekako envumbo eno nawe eddembe eryo libanga erikugiddwako. So kati okuddamu ofuna eddembe eryo nawe olina byolina okutereeza naye bakuddize ki eddembe eryo. So envumbo kitegeeza waliwo byokola ebitali bituufu byolina okutereeza, naffe eddembe eryo tulikugyeko mpaka nga nabali obaddiza eddembe lyabwe nawe naffe lwe tujja okukola ki okuddiza eddembe eryo. Kati bano baagala gavumenti ekome ku bakungu baayo abenyigidde mu bikolwa ebittattana ekifaananyi kya Uganda wabweru waayo. Ani Walukatamba, NTV Akawungezi. Olugero lwa leero lukutuusibwa. Curamo Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drug shops countrywide. Olugero lwa leero. Olugero lwaffe olwaleero lugamba nti okutta ekibyamu embwa ketta amagi. Okutta ekibyamu kitegeeza okutta ekintu nga tekirina bwe kikyerwanako. Kati embwa bw'ejja okulya amagi tegalina kye gakola nti oba kukaaba oba kweringula gadduke. Kale abantu nno ensangi zino nabo bakambwe balina engeri gye banyigiriza bannaabwe nga tebasobola yadde okusitula eddoboozi lyabwe beerwaneko. Olugero lwaffe olwaleero eddakiika 26 ezakayita ku ssaawa emu. NTV Akawungezi ewummulamu tukwewunamuulira amalala mangi mulimu na gano. Olugero lwa leero. Are you having headache, sore throat, muscle pain, toothache, or fever? Then use Curamo Plus. Curamo Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drug shops countrywide. It's not recommended for children under the age of 12 years. If symptoms persist, seek medical advice. Or fever, then use Curamo Plus. Curamo Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drug shops countrywide. It's not recommended for children under the age of 12 years. If symptoms persist, seek medical advice. Botokomawo. Abazadde balumbye essomero lwa bigezo by'abaana baabwe eby'ekyomusanvu obutakomawo ku baana 184 abaatuula waakomawo by'abayizi 6 bokka. Ate ogenda kulaba engeri KCCA gyezeerwana okutebenkeza abakolera ku nguudo za Kampala wawula ne birema. Muwambi si muguzi. NTV Akawungezi tennakaliza. Tuwummulamu tukomawo. Beautiful, soft care pads. So fit, so right. You work so hard. Your dreams shouldn't wait. A better home, side hustle, your dream car, your kids' future. This is your time. Tandika Mugia with KCB Bank's unsecured salary loan of up to 500 million shillings. Get your loan approved in just 48 hours and enjoy up to 120 months to repay. Visit any KCB Bank branch to get started today. KCB Bank Uganda. You got Glovo. You can order what you want. You can get what you need. You got Glovo. You got it all. Order a Glovo and receive it in minutes. Get the new Always #1 Skin Hygiene Protection, giving you a heavy flow 3 times better protection. Available in stores near you now. Order a Glovo and receive it in minutes.
Get the new always #1 skin hygiene protection, giving you a heavy flow 3 times better protection. Available in stores near you now at 2,500 shillings. Olusinethaga kawa kankuma nga ndi mukakamu akasigaza nga ndi mpya mu kugumu kuliranga kamulembe okuyingira mu kiro akawanga okusinga okuwoowo webbeeyi. New Downy Lavender Calm Sunrise Fresh and Sweet Elegance okudda obujjo obuleetera omuntu okwekkiririzaamu. Ziriye mu kitundu akati katulabe obubaka obw'ekisiibo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange mpitibwa Ruqayya binti Ibrahim napangalira wabigalo okuviira ku masjidi Taqwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ku lulimi alisaani. olulimi lwaffe tulina oddukontrolinga twewala okugeya. Biki bye tuyinza okwekwatako okulaba nga olulimi lwaffe terugwa nnyo mu kabenje kukola ebyo bye Allah byatayagala tukole. Okugeza nga qiraatul Qur'anil Karim ne tuyitiriza nnyo okusoma Qur'anil Karim kuba yo buli w'ogisoma eriko empeera zaayo, buli harufu gy'osoma. Alif okugeza nga mu Suratul Baqara nga Allah watugamba bismillahir rahmanir rahim alif lam mim. Alif erina empeera zaayo, lam ne mim eriko empeera zaayo. Tuli mwezi gwa Ramadhan osomya dhikari oyagala longosa lulimi lwo okoze dhikiri z'okumakya n'olweggulo Allah agenda kuddabolinga buli dhikiri gy'okola okugeza nga subhanallah. Mu dhikiri ze tulina omuntu z'ayinza okwekwatako mulimu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar. Tuyina hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahi azim. Dhikiri nyingi abamanyi bangi baleeta bajja ne dhikiri nyingi omuntu z'alinza okwekwatako. N'olwekyo sigenda genda wala nnyo, tugenda kwongerezaawo omusomo gwaffe ogunaddako. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekitongole ki KCCA kirabudde abasuubuzi ababadde bakolera ku nguudo okwetegula obutasukka ssaawa 2 ez'ekiro oba si kyo bakwatibwe. Kidiridde nsalessale eyabaweebwa minisita wa Kampala Minsa Kabanda okuggwako olwaleero, bonna ne balagirwa okufuna bye bakolera mu bifo ebimanyiddwa. Kyokka bano bagamba nti bava wano badda kubagoba ba taxi ne bodaboda. Olutuukidde mu kibuga Kampala ng'essaawa kizijje zikoona 4 ez'akalasamayanzi kyokka ng'ebibangirizi awatera okubeera abasuubuzi abakolera ku nguudo bikalu. Newankubadde nga waliwo ab'olubatu abasibye omutima ne bajja. Mbungo obudde kyebujje bukye waliwo abasirikale ba KCCA abayise mu kibuga nga bajjukiza abasuubuzi bano okwetegula ekibuga kubanga akadde kaabwe ak'okwetaaya kyenkana kaweddeyo. Kimotoka kyayiseemu era twakiwulidde naye naffe tuba tugize kunoonya ku ssente zinaabeezaawo abaana baffe. Era okutandika n'olwenkya tebatwagala ku kkubo era n'ekitulemesezza nkuba. Batulabulabula nnyo nante ffe tufuula Kampala ekibuga mwana. Olaba ebizimbe. Kyetugenda okuzzaako tujjalinda tulabe ekinaddako. Naye tugenda kwemoola naki twagala ssente okusinga okubeera. Abaddukanya ekibuga batubulidde nti abasuubuzi bano tebalina kusukka ssaawa 2 ez'ekiro nga bakyegazaanya mu kibuga kale nga nakikola wakwenenya yekka. Abasuubuzi bangi abafuddeyo ne bejja bokka ku nguudo era mbasaba bwe zinaawerera ate ennaku z'omwezi nga 2 olwaliro ssaawa 6 ogw'ekiro abo abanaaba balemeddeko nga baganye okwejjako bokka na bokka bannange ebinaavaamu tunaabiwulira. Twagala okuggumiza abantu nti ekigendererwa kya gavumenti ekyokulaba nti waliwo trade order mu kibuga kigenda kutuukirizibwa era nga tukwata tuli wamu
ng'ebitongole bya gavumenti. Bano ng'amaze okutebenkeza abasuubuzi batubulidde nti bagenda kudda ku bagoba taxi ne bodaboda naddala abo basalawo okukolera mu bifo ebimenya amateeka. Nti waliwo ebifo 429 ziyite stages ezamaze dda okulambikibwa mu kuzo 166 bamaze okuziyisa zimaze okuyita mu misoso gyonna egyetaagisa. Kati ebifo ebyo byebyoka ebigenda okukkirizibwamu bodaboda ng'era bisangibwa mu Central Division, Kawempe, Makindye, Nakawa awamu ne mu Lubaga. Kakati gwe wa bodaboda eyasulayo gwa Naggamba n'ogaana okwewandiisa ku masiteegi gano munange ekibuga kikulemye de waffe kannabulemu. Raymond Tamale, NTV Akawungezi. Abazadde b'essomero lya St Joseph Mosoto Primary School erisangibwa mu Industrial City Division mu kibuga Mbale olwaleero basazeewo okugomba ku ssomero lino abalikulira babannyonnyolewa alizaati z'abaana baabwe abaatulirawo ekibiina ekyomusanvu gye ziri. Essomero lino bino bibadde bigenda mu maaso ye ng'ali awo bbali okutu akunkumula. Abazadde abavudde mu mbeera basomero li St Joseph Mosoto Primary School erisangibwa mu kibuga Mbale nga bano balumiriza nti ebyava mu bigezo abayizi baabwe bye baakola mu kibiina ekyomusanvu tebyakomawo. Tukitegedde nti essomero lyatuuza abayizi 184 wabula ebigezo by'abayizi 6 bokka bye byakomawo ng'abalala 178 ebyabwe UNEB yabisigaza. Ekisinga okuluma abazadde bano kwe kuba nti abayizi abasiniya abayizi 6 bokka bye byakomawo ng'abalala 178 ebyabwe UNEB yabisigaza. Ekisinga okuluma abazadde bano kwe kuba nti abayizi abasiniya esooka batandika nga 2 omwezi ogujja ate nga bo tebannasabira baana baabwe bifo olw'obutaba na alizaati. Tebyadda wabula abakulu mu UNEB bamusabye atwala abayizi abo 17 8 ku kitebe kyabwe mu Kampala nga 16 ogwokusatu babeeko bye babuuzibwa mu kigezo ekya sayansi ekyabazaalira ebitukula. UNEB inakiregagala kubabuuza ku baana how they performed in the science paper ate batuwadde olunaku lwa 16th March tugenda kutwala abaana bakifendigeti. Nti kyokka buli muzadde alina okusasula emitwalo 5 egy'entambula y'omwana we. Abazadde bakakamu bategeka abaana baffe tubamenye ka transport tubatwala tukika abaana babeerewo tebatambula bali abala abalifa tugenda kubakola simu babaleete tubatwala. Bino abazadde bibamazeemu bumazimaanyi era ne bagusalira UNEB nti abayizi bwe baba ddala nga baakoppa ekigezo bwali munafu bw'abantu be yasindika okukikuuma. Abaana bano abakoze B7 ku mulundi guno lwaki ebibuuzo bigaaniddeyo? Ekya isuubireza erina okubeera nga zitranslatinga into security matter nga security obubisu ne mu Mbale City okukosa tekujja zikiriza mukunya bulungi. NTV Akawungezi. Nga watusembera olunaku lwa St Mbaga Major Seminary gaba kwegenda okujaguliza emyaka 5 bukyanga etandikibwawo. Leero katulabe ku basaserodoti abatono abagisomeramu nga kyejje etandikibwewo. Kati
nti emyaka giweza 5 nga seminario ya St. Mbaga Major Seminary Eggaba etandikiddwawo omugenzi Cardinal Emmanuel Nsubuga. Mu bbanga lino yakafulumya abasaseredoti abasukka mu 3 era nga bano baweereza mu masaza g'ekkereziya ag'enjawulo wano mu ggwanga n'ebweru wa Uganda. Seminaari eno mu kutandikibwawo yasooka n'abavubuka 16 abaafuna obusaseredoti nga kuno kwe kuli ne Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Semwogerere n'omwepisikoopi w'e Lugazi Christopher Kakooza. Kati nga seminaari yeetegeka okujaguza nga bwe giweza emyaka 5 bwe kyetandikibwawo, tuwayizaamu n'abamu ku basaseredoti abaakugukira mu seminaari eno be twogeddeko nabo bagiweera obujulizi. Father Pius Male ng'ono aweza emyaka 34 mu buweereza era nga mu kiseera kino ye muwandiisi w'essaza ekkulu erya Kampala. Seminaari eno agyogerako ng'ekifo ekyannyikiza okukkiriza kwe. Ng'ogyeko ey'amaama eyanjigiriza okuba akabonero, seminaari eyo yankolako kinene nnyo. Kati nsoma ebitabo naki n'atera nkyayiga kinene nnyo naddala mu bantu b'enkoleramu tetubeeramu. Abantu ba bulijjo batuyigiriza ebintu bingi nnyo, batusapootinga okubeera omusaseroti nga bwe waali badde. Father Joseph Sentumero atugambye nti seminaari eno ye yamubangula okufuuka omusaseredoti ejjudde mu kaseera kano obusumba yakabumalamu emyaka 18. Nga bw'omanyi St. Mbaga nti omukyaffe Cardinal Emmanuel Nsubuga yatandikawo okuwa omukisa bannaffe abataafuna mukisa gekuyita mu seminaari zino ento. Kaakati tugenda tuvudde eno oli avudde eno masomero gano ag'ensi, oluusi tugattibwako ne bannaffe abavudde mu seminaari yo zino endala era ento. Naye ng'olaba omuti ogwo omwaka ogusooka basanye essira okutuyigiriza essaala okwegayirira. Ng'oggyeko bano abagundidde Father John Paul Onyango ngono yakatikkirwa obusaseredoti emyezi 7 egiyise era nga kati yakulira ebyokusaba ku ssomero lya St. Joseph Girls Secondary School Ensambya. Atubuulidde nti okusomera mu seminari eno kwayongera okumusembeza okumanya n'okutegeera Omukama. Mbaga woogiyingira bw'oti ekisooka kukumenya. Okumenya okulungi nti ky'obadde omanyi, ky'olowooza, ky'otegeera, ebyo byonna osooka n'obijjamu. Oyinza okuba obadde mu famire nga ngagga ng'olina ekitanda kikoma eri eno ogenda sula ku katanda kamu. Ng'ekitabo ekitukuvu bwe kigamba mu Luuka essuula ey'E10 olunyiriri olwokubiri nti ebyokukungula bingi naye abakozi batono. Ku seminariyo ya St. Mbaga amakungula geeyolekera ku basaseredoti 1000 abafulumiziddwa. Seminaari n'entendeka yayo ennungi ddala era gye bakazaako eri omuntu omulambo mubiri n'omwoyo. Bagezaako mu buli ngeri okulaba nga batuwumba mu mubiri n'omwoyo. Omwoyo osobole okwongera okutegeera obulungi Katonda wo ate n'omubiri okutegeera ensi ki kyeyeetaaga. Era bagasa nnyo kubanga basobola ate n'ebyo ebirala bye baakugukamu okubeera nga endiga z'Omukama baziyamba okusingawo nga si kuyigiza kigambo kya Katonda kyokka naye nga bayigiriza omuntu omulamba omwoyo n'omubiri. Bano bakkiriza nti okutikkirwa obusaseredoti kirala n'okusigala mu buweereza nakyo kirala. Betwogeddeko nabo bonna bakkiriza nti okuwangaala mu buweereza tekijja buzzi wabula kulemera ku kusaba, okukkiriza n'okwesigama ku Mukama. Ku bbanga ettono lyemmazeeko emyezi 6 gino obulamu bwo bulina okwogera ekyo kyennyini kyoli. Bonfuna tuli banafu bayabayaba ng'abasaseredoti nnyo ddala, naye tulina okufuba oba olina okufuba okulaba nga kyoyigiriza kyoyagala okukola ki okufaanana. Tulina okukola bibimu bye tuyigiriza abakristu baffe nga tubasomesa kirole badde tubawa kigambo kino kyokka naye babuweeza bannaye ng'ovudde mu ekerezo zeeyo olina omulimu gw'okola, olinawo creativity yonna. Abakyatendekebwa mu seminaari eno bakubirizibwa okukkiriza kye bayingiramu bateekeyo omwoyo babangulwe. Waliwo mukulu omu yatuyigiriza grabbing the moment. Ekyo nkibulya nnyo bannange, moment eno ebaweerera ddala mu seminaari yo okugikozesa ddala obulungi kubanga basobole okwetegeka obulungi. Challenges nkumu eno bw'ojja nga teweetegese kimala eziyinza oluusi okukulemesa obulungi. Bw'ali eyo ng'ali mu seminaari yo bambi ekisookera ddala genda owa Yezu omugambe Yezu kiki ky'oyagala mbeere, musaseredoti ki oba kika ki gw'oyagala mbeere. Togendayo n'olowooza nti ogenda teekayo ebirowoozo byo bijja okukuyamba, nedda. Sookera ddala genda owa Yezu omugambe Yezu kiki ky'oyagala mbeere, musaseredoti ki oba kika ki gw'oyagala mbeere.
togendayo n'olowooza nti ogenda teekayo ebirowoozo byo bijja okuyamba. Oluganda baagala nze Father Frederick Kasereka ndi wano ku ssomero lyaffe Bishop Sipiano Kiyangire nga nze chaplain w'essomero lino ate nga tuli mu Bina Parish. Lwaki ekisiibo kyaffe ate mwana wa tukitandika n'okusiiga evvu. Bw'olaba evvu liddugala lifaanana bubi kyafu. Kati ffe ng'Abakristo ekisiibo kyaffe tukitandika n'evvu okukakasa nti tuli bakyafu mu mwoyo. Evvu kabonero akalabika wabweru kungulu akalaga nti bwebyo biddugala. Naye Father alikusiiga bwati mu kyenyayo ngera okujjukiza nti omwoyo gwo guddugala gwetaaga okutukuza, gwetaaga okasabbuuni, gwetaaga okunaaba. Akasabbuuni ako ge masakalamenti okwenenya ate okudda eri Omukama nga tusiiba, nga tweresa, nga tuva ku bikolwa ebibi, nga tweresa emize emibi, nga tusiiba ebyokulya n'ebintu ebirala. Kale twagambye otubuulire oba olowooza gavumenti ekoze ekimala okulwanyisa ebizibu ebiviirako abantu okufuna endwadde ez'obwongo. Ngenda kutandika wano ne Shamobwe Tanasi yayise ku Facebook agamba nti nga ebyobujjanjabi